Ciao Belle, oggi vi racconto una storia, che vi farà rubrida, una storia di tradimento famiglia, che su crudel, che nemento, il pagir, nemico osereb, fer è la storia, di una figlia, che ha venduto, tutti I beni di sua madre, mentre lei era, in coma in ospedale, senza sapere che la madre, stava fingendo tutto e sentiva ogni singola, se, a voi avete, mai dubitato della lealtà, di qualcuno vicino a voi rimanete, fino alla fine perch, quello che ha fatto, Giuliana Rossi vi la sera senza parole, Milano Ospedale San Raffaele, reparto di terapia intensiva, Giuliana Rossi anni, una del paio, respetet, imprenditrici, tessili del Nord Italia, giaceva, immobile nel, letto numero 7, I macchinari intorno, a lei imettavano bipricolari, I tubi, dell'ossesino la cuprivano, il viso e secondo, tutti I medici era, in coma, profondo da 3 settimane, dopo, un grave incident, stradale.ma, Giuliana non era, in coma, era perfettamente, poteva sentire ogni parola, ogni movimento, ogni conversazione, che avveniva nella sua stanza, il suo corpo era paralizzato, a causa de farmacia che assumeva di nascosto da mesi, farmacia che la permettivano di fingere uno stato vegetativo, perfetto mentre la sua mente rimaneva lucida e vigile, perch Giuliana aveva deciso di in suo coma. La risposta era seduta proprio, accanto, al suo letto sua figlia Francesca 35, anni che in vis, di pregare per la guarigione della madre stava facendo, telefonate sussurrando, di contratti vendette, e trasferimenti di proprietà, l'appartamento di Via Brera, già libero, sent dire, Francesca al telefono, mamma non tornerà, mai più a casa, I dottori sono chiari, in stato vegetativo irreversibile. Possiamo procedere con la vendita. Giuliana sente il cuore spezzarsi, ma rimase immobile, sua figlia, la persona che amava, di più, al mondo, stava vendendo la sua casa, mentre lei era presumibilmente in fin di vita, e per l'azienda. Continue Francesca. Perfetto domani fermo. I documenti 60 milioni di euro sono una cifra più che giusta per la fabbrica tessili. Mamma non saprà mai niente 60 milioni l'azienda che Giuliana aveva costruito con 40 anni di sacrifici, venduta in 3 settimane, è una cifra, ma il peggio doveva ancora arrivare, Marco amore, tra una settimana, avremmo liquidato tutto, dis Francesca e un'altra, telefonata casa, azienda conti in banca, investimenti, oltre 80 milioni di euro, finalmente potremo sposarci alle Maldive. Marco, Giuliana ricordava che il nome, era il fidanzato di Francesca, un uomo di 40 anni, che non aveva mai lavorato un giorno in vita sua, e che viveva, alle spalle della figlia, dei 3 anni, un parasita che evidentemente, aveva convinto, Francesca a tradire sua madre per soldi.m, per capire, come si era arrivati, a quel punto, dobbiamo tornare, indietro di 6 mesi, quando Giuliana aveva iniziato, a notare strani, comportamenti, in sua figlia Giuliana. Rossi aveva costruito dal niente un impero, tessil che impiegava oltre 300 persone in tutta la Lombardia. Vedova da 10 anni aveva dedicato la sua vita al lavoro, e sua figlia Francesca, cresciuta con ogni lusso e privilegio. Francesca aveva studiato economia alla Bocconi, aveva viaggiato per il mondo, e Giuliana aveva sempre sognato che un giorno avrebbe tutto, l'azienda, DFAM, iglia.miglia.mi. 6 mesi prima quando Francesca aveva iniziato la relazione con Marco tutto era cambiato. Marco Santini era un bel uomo, affascinante ma senza lavoro ni prospettive. Giuliana aveva espresso la sua preoccupazione a Francesca ma sua figlia si era infuriata. Mamma, tu non capisci l'amore, la aveva detto Francesca. Marco mi ama, per quello che sono, non per I soldi che ho. Francesca quell'uomo non ha mai lavorato, come farà a mantenerti, aveva risposto Giuliana, non ha bisogno di mantenermi,
io ho tutto quello che serve. E quando erediterò la tua azienda, avremo ancora di più che il parole avevano fatto suonare un campanello della mente di Giuliana. Francesca parlava della Rita come se fosse come se sua madre fosse morta. Nei mesi successivi, Giuliana aveva iniziato a notare piccoli furti, gioielli che speravano, contanti che mancavano dal portafoglio, piccoli aghetti di valori che scomparavano di casa. Quando aveva confrontato Francesca sua figlia aveva sempre negato, dando la colpa alle domestici o ai presunte ladri. Il vero shock era arrivato quando Giuliana aveva scoperto che Francesca aveva tentato di accedere ai suoi conti la banca l'aveva chiamata per segnalare tentativi di accesso non autorizzati con documenti falsificati. Quando Giuliana aveva controllato, aveva scoperto che I documenti portavano la firma di Francesca. Stava cercando di rubarmi I soldi mentre sono ancora viva. Aveva pensato Giuliana quella notte cosa farà quando sarò davvero morta. E fu allora che Giuliana e banditia terrible geniale voleva sapere fino a che punto sua figlia si sarebbe spinta. Voleva scoprire se Francesca la amava davvero o se vedeva in lei solo una fonte di Giuliana iniziò a pianificare la sua finta morte nei minimi dettagli. Consulto medici compiacenti che la fornavano farmaci paralizzanti reversibili, studio come simulare un incident stradale convincente, e soprattutto preparò una rete di avvocati e investigatori privati che avrebbero documentato ogni mossa di Francesca durante il suo finto coma. Dottor dis Giuliana al suo medico di fiducia, il dottor Martinelli ho bisogno del suo aiuto per scoprire la verità sua mia figlia. Il dottor Martinelli, che conosceva Giuliana da 20 anni, accetto di collaborare insieme. Misero, appunto, un piano perfetto, un finto incident stradale, un coma indotto chimicamente, che permetteva a Giuliana di rimanere costante e una prognosi pessimistica che avrebbe spinto Francesca a mostra la sua vera intenzione. Se voi avete mai dubitato del vera intenzione di qualcuno che amate mettete un cuore a questo video. A volte le persone più vicine a noi sono quelle che si pugnalano alla scena. L'incident stradale era stato perfetto. Giuliana aveva fatto in modo di schiantarsi contro un albero in una strada poco frequentata, in condizioni accidentali. I soccorsi erano arrivati rapidamente, e il dottor Martinelli aveva preso in carico il caso, dichiarando Giuliana in coma. Irreversi bile. Il primo giorno, in ospedale, Francesca era sembrata disperata, piangeva al capezzoli della madre, teneva la sua mano, parlava con I dottori cercando speranze. Giuliana aveva quasi creduto di aver sbagliato tutto che sua figlia la amasse. Davvero. Ma il secondo giorno, quando Francesca pensava che Giuliana non potesse sentire, iniziò a fare la prime telefonata. Marco I dottori dicano che non si mai più sussurrò Francesca. Forse il momento di iniziare a pensare al nostro futuro. Il terzo giorno, Francesca portò in ospedale una pila di documenti. Giuliana, fingendo di essere incosciente, sentette il fruscio del carte e riconobbe il rumore della sua forma che veniva falsificata. Mamma mi dispiace, sentette dire Francesca, mentre imitava la sua calligrafia. Ma io e Marco abbiamo di questi saldi. Tu non ti svegliare mai più e noi abbiamo una vita da vivere. Il quarto giorno arrivò il primo acquirente per l'appartamento di Via Brera. Francesca fece visitare la casa che Giuliana aveva comprato 25 anni prima. La casa dove avevano vissuto insieme dopo la morte del padre di Francesca. Questa casa ha troppi ricordi tristi, dis Francesca alla gente immobiliare. Mia madre non tornerà mai più e io non posso permettermi di Giuliana che stava ascoltando tutto attraverso un investigator privato che aveva piazzato microscopi
in casa Centex sua figlia, canceller condis involtra, anni di ricadi, familiari. La prima settimana, Francesca vendette l'appartamento per 2 milioni di euro, una cifra ben al di sotto del valore reale. La seconda settimana inizio a liquidare I conti bancari di Giuliana, trasferendo milioni di euro su conti intestati a lei e Marco. Alla terza settimana mise in vendita l'azienda Tessel, 60 milioni sono sufficienti, dis Francesca all'acquirente. L'azienda vale di più, ma io ho bisogno di liquidità immediata. Mia madre non potrà mai più gestirla. Giuliana Sunch, la sua vita, dissolversi peso per peso, 40 anni di lavoro, sacrifici, sogni, venduti in 3 settimane, da una figlia, ingrata che non vedeva l'ora di sperizzarsi di tutto per iniziare una nuova vita con il suo fidanzato, parassita. Ma il momento più doloroso arrivò quando Francesca portò Marco in ospedale per la prima volta e cola dis Francesca indicando sua madre immobile. In coma da 3 settimane, I dottori dicono che potreb rimanere casu per anni, ma io non ho intenzione di aspetto e più vecchia di quanto immaginassi dis Marco con disprezzo quando pensi che morirà. Spero presto, rispose Francesca senza, ho già parlato con I dottori di stacca, la macchina sarebbe più umano. Giuliana Suntec, il mondo crollò addosso sua figlia, non solo stava rubando tutto quello che possedeva, ma volava anche ucciderla per accelerare I tempi dell'ereda. Continue Marco, sei sicura che non si sviglierà, ma I dottori sono chiari danno cerebrale, irreversible, acqua se si sveglia sarebbe come un vegetale, miglio per tutti che se ne vada in pace. Quella notte, Giuliana pianse in silenzio. Nel suo aveva cresciuto un mostro, una figlia capace di vender tutto e di voler la morte della propria madre per soldi. Ma Giuliana non era solo una vittima, ma era una donna d'affari spiotata che aveva costruito un impero, e ora era il momento di Francesca cosa significasse tradire la persona spagliata. Il giorno dopo, mentre Francesca era in banca per finalizzare l'ultimo trasferimento di denaro, Giuliana ricevette la visita dell'avvocato Benedetti, il suo legale di fiducia davanti. Signora Rossi, sussurrò l'avvocato, fingendo di controller I macchinari. Abbiamo tutto quello che serve, 3 settimane di registrazione, documenti falsificati, prove di appropriazione indebita. Sua figlia ha commesso crimini per oltre 8 milioni di euro. Giuliana Mose, impercettabilmente, la testa, il segnale convenuto per dire di procedere. Quando vuol che iniziamo, cheese l'avvocato Giuliana Mosa, di nuovo la testa. Era ora di risurgere dalla morte e reclamare la sua vita. Il venerdì mattina Francesca arrivò in ospedale con Marco e una bottiglia di champagne nascosta in borsa. Avevano appena finalizzato l'ultima vendita e stavano per partire per la Moldiva con 80 milioni di euro. Mamma dis Francesca al corpo immobile di Giuliana, oggi ti saluto per l'ultima volta. Domani parto e non tornerò mai più. Spero che tu capisca, ma quello che successe dopo cambiò tutto. Giuliana aprì lentamente gli occhi. Ciao, Francesca disconvosi, chiara e ma spero che tu capisca, anche tu. Francesca cadala sedia, rovesciando la bottiglia di champagne sul pavimento. Marco impallò e iniziò a balbettare parole, senza senso. Mamma, come, I dottori, hanno, det tu, riesc, a dire, Francesca. I dottori, hanno, detto, quello che, io, gli ho, chiesto di dire, rispose, Giuliana sedendosi, sul letto. Io non sono, mai, stata in coma, Francesca. Ho sentito ogni parola, ho visto ogni documento, che hai falsificato, ho registrato ogni crimen che hai commesso. Francesca iniziò a piangere. Mamma, io posso spiegare. Spiegare cosa? Giuliana si alzò dalla con una forza che non mostrava da settimane. Spiegare come hai venduto la mia casa.
Spiegare come hai liquidato la mia azienda. Spiegare come volevi staccare la macchina per uccidermi più velocemente. Marco tento di scappa, ma l'avvocato Benedetti entra nella stanza, accompagnato da due carabinieri. Signor Santini, disono dei carabinieri, lei in arresto per a delinquere truffa e tu, Francesca, dis Giuliana, guardando sua figlia negli occhi, sei in arresto per tentato omicidio, falso, truffa, aggravata, e appropriazione, indebita, di 80 milioni di euro. Commentate, qui sotto se a voi, pensa che non esiste tradimento, più doloroso, di quello di un figlio, e la pugnalata, più profonda, che una persona, passa risvia. Francesca si, ghetto ai pd di sua madre, mamma perdonami, è stato tutto Marco, mi ha manipolata, mi ha convinta che tu, non avresti mai saputo niente. Francesca dis Giuliana con voce gelida, per 3 settimane, hai venduto la mia vita peso per peso, hai falsificato la mia firma, hai rubato ai miei soldi, hai venduto la mia azienda, e hai chiesto ai dottori di uccidermi. Non sei manipolazione che tenga, quel erano le Tuesday skelt, mai io sono tua figlia. Grido Francesca mentre I carabinieri la mettevano la minute, no rispose Giuliana. Una figlia, non vend la vita della madre, una figlia, non augura la morte alla persona che la ha cresciuta. Tu sei una estranea che ha rubato tutto quello che avevo. Il processo fu veloce, ispitato, le prove erano schiaccianti, registrazione audio, documenti falsificati, testimonianze banco rituto, documentato durante le 3 settimane, di finto coma di Giuliana, gli imputati, sono colpevoli, dias, a delinquere finalizzata, alla truffa, aggravata, e al tentato, omicidio, condanno Francesca Rossi a 12 anni di reclusione, Marco Santini a 8 anni. Inoltre dovranno risurgere, integramente la vittima durante il processo, immerse non era la prima volta che Francesca tentava di derubare sua madre. Gli scoprono una serie di piccoli furti e appropriazioni che andavano avanti da anni, tutti camuffati da emozioni familiari o necessità improvvise. Francesca aveva iniziato a rubare a sua madre fin dal primo giorno che aveva incontrato Marco. Dis il pubblico. Questo non è stato un crimine d'impulso, ma un piano premeditato durato anni. Quando Giuliana, usc dal tribunale, fu circondata da giornalisti che volevano conoscere la sua storia, signora Rossi, come ha fatto a fingere il coma per 3 settimane, è stato difficile, rispose Giuliana. La part difficile la poria, che mia figlia voleva la mia morte, ma ora so la verità, e posso andare avanti con la mia vita. Nei mesi successivi, Giuliana ricostruì tutto quello che Francesca aveva distrutto, ricomprò la sua casa, riacquistò la sua azienda, e riprese il controllo della sua vita. Ma soprattutto cancellò Francesca dal suo testamento e dalla sua vita. Ho passato 35 anni a crescere una figlia che mi voleva morta, dis Giuliana in un'intervista televisiva. Ora passerò il resto della mia vita a costruire qualcosa di positivo con persone che mi amano davvero. Giuliana fondo una onlus proprietari, gli anziani, vittime di abusi economici familiari. Troppe persone soffrono in silenzio quando I loro figli li derubano. Dis io voglio che sappiano che non devono sopportare. 2 anni dopo, Francesca scrisse una lettera dal carcere a sua madre. Mamma, ho capito, a mie ho rovinato tutto per avidità e stupidità. Ti prego, dammi una seconda possibilità. Giuliana les la lettera e la getto nel cestino senza rispondere. Una persona che pianifica la tua morte non merita una seconda possibilità. Dis al suo avvocato, Marco, invece, tentò di scaricare tutta la colpa su Francesca durante il processo. È stata idea sua. Dis io non sapevo nemmeno che la madre non fosse vero in coma, ma la registrazione parlavano chiaro. Marco non solo sapeva tutto,
ma era stato lui a spinger Francesca a vender tutto più velocemente. Liquidare prima che qualcuno faccia domande era stata una del su frasi registrate. Oggi, Giuliana Rossi ha 65 anni ed e poi forte, di prima, ha ricostruito il suo impero, ha trovato nuove persone, di cui fidarsi, e ha imparato che la famiglia vera non è quella di sangue, ma quella che segui. La cosa più dolorosa non è stata scoprire che Francesca voleva dirobarmi, dis Giuliana, nel secondo anniversario della sua resurrezione. La cosa più dolorosa è stata scoprire che voleva uccidermi, ma la cosa più liberatoria è stata capire che posso vivere benissimo senza di lei. La storia di Giuliana Rossi dimostra che le persone più pericolose sono quelle che si stanno più vicine. Non c'è tradimento più crudele di quello di un figlio che vende la vita del genitore per soldi. Quando Francesca vendeva tutto mentre sua madre era in coma, non immaginava che ogni sua parola fosse registrata, ogni suo crime documentato, ogni sua mossa pianificata da una donna che fingeva di essere morta ma che era più viva che mai. Il vero coma non era quello di Giuliana ma quello morale di Francesca che aveva perso ogni umanità per 80 milioni di euro. Ma Giuliana aveva che la giustizia, anche quando arriva in ritardo, arriva e quando arriva, non perdona. Se questa storia vi ha colpito, condividetela con tutte le persone che conoscete. Potrebbe aiutare qualcuno a riconoscere I segnali di un familiare che approfitta economicamente di loro. Iscrivetevi al canale se volete sentire altre storie di persone che hanno avuto il coraggio di smasherare chi li tradiva. E ricordate sempre, non esiste legame di sangue che giustifici il tradimento, la truffa, o il tentato omicidio. Se qualcuno cerca di derubarvi, anche se il vostro figlio avete il diritto di difendervi, come ha fatto Giuliana Rossi, che fingendo di essere morta ha scoperto ci voleva davvero ucciderla e ha trasformato la propria finta morte nella vera morte civile di sua figlia.